ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಮಂಗಲದಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ದುರ್ಗಾ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ದುರ್ಗಾ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ತಾಂಡವ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಂಪದ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಮೂಷಕ ವಾಹನ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ನಿರ್ಮಲ ನಂದಿತ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸನ್ಮುನಿ ವಂದಿತ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಗಿರಿಜಾನಂದಿತ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಕರುಣಾ ಸಿಂಧವೇ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಕರುಣಾ ಸಿಂಧವೇ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಧರಣಿ ಬಾಂಧವೇ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸದ್ಗುಣ ವರ್ಷಿತ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು.
सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं सप्त जन्मल पुण्यफलं सहजयोग प्राप्तं माता पलुकुलु ओलुकुनु वेदसारं माता नामरसं माकु मधुरामृतं सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं కరుణ ప్రేమలు మాతా నేత్ర కిరణములు అక్షయ క్షమా మాతా హృదయ భాండము ఆశీసులు లొలికేటి మాతా హస్తములు పావని నిర్మల మాతా పాద పద్మములు सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं सुंदर माता रूपं सौंदर्य लहरी सुंदर माता रूपं सौंदर्य लहरी चित्तशुद्धि ध्यान फलं चैतन्य लहरी आत्म परमात्म संगमम् आनंद लहरी सामूहिक ध्यानं स्वर्गानिकि अधिसरी सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं सप्त जन्मल पुण्यफलं सहजयोग प्राप्तं माता पलुकुलु ओलुकुनु वेदसारं माता नामरसं माकु मधुरामृतं सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं
Sahasrarakar kiya viveda ye ham para upakar ye mare Sahasrarakar kiya viveda ye ham para upakar ye mare Manir Mailaho Pado Hamme Manir Mailaho Pado Hamme Apani Yenira Mailata జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సహజయోగులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. శ్రీ మాతాజీ గారికి భక్తితో, శ్రద్ధతో ప్రణామం చేసుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి మీ అనుమతిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన యొక్క కుండల్ని ఉత్తానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం.
జై శ్రీ మాతేజీ. 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। జై శ్రీ మాతాజీ. మన 2 అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. అమ్మ ఆది భూమాత, మాకు సకలము సమకూరుస్తున్నందుకు ధన్యవాదములు తల్లి. మా అవసరాల నిమిత్తం రోజు మా పాదాలను మీకు తాకిస్తున్నందుకు క్షమించుము తల్లి. మీలోని ఓర్పును మరియు సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి. మాకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో ఎదురయ్యే అన్ని ఆటంకాలను తొలగించుము తల్లి.
మన కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఇడానాడిలోని తమోగుణం యొక్క అన్ని దోషాలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మాలో ఉన్న అన్ని అశుద్ధ ఇచ్చలను తొలగించి శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తం ఇడానాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క పింగళా నాడిలో ఉన్నటువంటి రజోగుణం యొక్క అన్ని దోషాలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని పింగళా నాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని సమతుల్య స్థితిలో ఉంచుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం.
శ్రీ మాతాజీ, మా మూలాధార చక్రం యందు శ్రీ గణేష తత్వాన్ని జాగృతి చేయుము తల్లి. మాలో అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని, వినయ వినమ్రతలను ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా హృదయ చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. అమ్మ, మాలో ఉన్న అన్ని భయాలు తొలగించి మాకు సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. నేను ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే క్షమించుము తల్లి. మీ యొక్క దయ వలన మేము కేవలం శుద్ధ ఆత్మ మాత్రమే. శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయంలో అందరి పట్ల ప్రేమను, వాత్సల్యాన్ని, కరుణను ఉండేలాగా దీవించుము తల్లి. మన చిత్తం హృదయ చక్రం అందే ఉంచుకొని శ్రీ అర్గళా స్తోత్రం విందాం. अथ श्री अर्गला स्तोत्रम्। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री अर्गला स्तोत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। मधुकैटभविद्राविविधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्णाशविधात्रिवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुम्भस्य च निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवैर्देवि सौभाग्यदायिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।
देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्निचण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशतीसङ्ख्यावरमाप्नोति सम्पदाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम् జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని నిర్విచార స్థితిలో ఉంచుము తల్లి. కొద్దిసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉందా.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని విందాం. Out. As you know that I myself took part in the freedom movement of India. It's important. India started. In India it started. First the freedom from imperialism. And then gradually this freedom from imperialism started spreading in every country. People started thinking about it. They started understanding that no use having colonies and all that, better come back to your own position. So when this happened, this happened in my own lifetime, I must say. First, people who tried to have freedom in our country died. So many were killed. We had people like Bhagat Singh in every country. All the revolutionaries were thrown out and were ill-treated and killed. It's not a question of India. But that one had to go through. So their freedom was tested. Now they thought this was nonsensical thing we did. This was no freedom. Because after all, doing all that, then they started repenting and developing a kind of a fear and a fright from others and kind of what you can call a very disturbed left Vishuddhi started. They felt that very guilty, that they have done very wrong, they should not have done. At this juncture, also there were other problems, like we had caste systems and other problems in slavery and all kinds of things, disparities, and some people were treated as lower people, some as higher people, some higher races, some lower races. All these stupid things were there. Through their freedom, they created this, through their freedom. It's not so. It's not the fact, it's not the truth. But they created a thing like that. Now supposing I want to create something here just to say that all right, this is not a carpet. Go on telling you, this is not a carpet, this is not a carpet. The brain is washed, you see, you think, oh, this is not a carpet. Suppose it's something else. It's like a mesmeric thing, I feel. The way people accepted this nonsense of racialism, of all kinds of disparities, of slavery, of caste system, and especially ill-treating women. All this came out of the choice that was given to them to select what is good, what is bad. So to them it was very good, you see. It was a nice thing to do. Under these circumstances, compassion would have been wasted on these people. Divine love would have been a waste on them. Because mentally people were not prepared to understand. You could not tell them that this is absolutely out of your blindness, ignorance, you are doing this. This is not the right thing for you. This will not make you noble. This is ignoble. You are doing ignoble things. Of course, so many saints came, they talked of nobility, of forgiveness, of unity, of oneness, everything they said. Big seers were born, they also reached that point to talk about it. But still people were not prepared so much. Gradually, I think their teachings and all that started working in people. But the biggest problem came with these so-called religions that they started. All religions got derailed. And they formed kind of poodles, you see. Muslims here, Christians here, Hindus there, this is this, this is this. So you really needed this river of life to fill up all these poodles and make them one. It's complete ignorance, it's sheer stupidity to think that one human being is higher than another. You can only say one thing, that at a different state you are. Some are at a different state,
some are at a higher state. But in general, you cannot condemn somebody that he is no good, this society is not good, this society is. In general, individually you can say. In general, you cannot say. But this ignorance was so dark because it became collective. It's a collective ignorance. Collective ignorance. They all joined hands together collectively to say that this is the religion that is the best. We are the only ones which are saved ones. Another said, no, 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 no. These are absolutely condemned people. We are the best. And under the name of religion, under the name of God Almighty, they started this nonsense. So now, Adi Shakti had to assert, put the complete force. So, the first thing she realized that one should know what is a family. A child grows in the family. If the children do not get the proper attention from the father or mother, we can say if they are also spoilt, or if not spoilt, if they are overindulged into, or they are neglected, then the child doesn't know what love is. If a child doesn't know what love doesn't mean that you spoil the child or you give him lots of toys to play and get rid of him. It means that all the time your attention is on your child. And that attention is not indulgence, but an attention for the benevolence of the child. So all the time you are seeing that there is benevolence. And thus, I thought the family life has to be, first of all, substantiated. It's very important. Because these days also, under the name of religion, they have started nunneries and then priests and then sannyasis and all kinds of babas are there. They are so dry and they are so misleading to people that people started taking to this kind of sannyasa, getting out of their houses, running away from their wives, their children. So the first point I realized, human beings cannot have love who haven't known what is love is. And this love is more effective if it is collective. See, we must have seen that in India people really love each other in a family. I mean, so many relations, we don't know how we are related to them. We just call them brother, sister, this, that. We don't know what is the relationship. So whose father was whose sister, nothing. But we just feel this is our brother. And if you ask how is he your brother, you wouldn't know how is he your brother. The reason is we had joint family system. The joint family system just like a collective system. So nobody knew who was whose real brother, who was his step brother, who was his cousin, nothing. They all lived together as just relations. But then this also broke. This joint family also broke because of economic reasons and things like that, whatever it is. So now at this time, when, see this very crucial time it was, when the people had to know love and the family had started breaking in every country, especially say Western countries. For men and women never realized the importance of family life. They never had faith in their family life. So it became such a shifty thing for poor children. They were on shifty grounds and they couldn't grow properly. So they created a generation of violent, horribly possessed children. This generation then went into warmongering. They don't know, they feel like fighting.
I've seen children fighting with a tree. I said, why are you fighting? It's nice to fight, But why are you fighting? They don't know. The reason, there is no love. So everything that you see, you detest. I don't like it, I don't like it. Detest everything. You try out of your frustration to destroy anything that you see. So a new trend started. Apart from the war, when it was over, naturally the value system dropped out. People felt, what's the use? You see, we had all these values, so what did we get? War. And war, what is the war for? War has just killed all our societies, they have killed our children, everybody. And what is the great about these wars also? So the mind of the people on the whole was that, you see, somehow or other, you must fight like the fittest man is the best. So the one who can dominate, the one who can come up is the best. So the domination of these imperial style of government was over, but individually it became a process of domination. With this process of domination, ego started developing. Even to children, they used to give a education in such a way that children became very arrogant, very artificial, extremely arrogant and artificial. It was impossible to understand why these children were not at all controlled, were told that this is wrong. Because the parents also took a very, very defensive attitude. They would not face their children and tell them what is wrong. They were so attached to their idea that these children will leave us, that they said, all right, do what you like, but stay with us. Under these circumstances, even human beings as such were dwindling between a good family life and divorces and a funny society which believes in sharing women or sharing men and all kinds of things. So what a terrible situation was there for Adi Shakti to assert herself. Then also there was very big problem about these religions asserting themselves, their own ideas, their own conditionings on people, and absolutely blinding them. So it was a turmoil. It was a turmoil, and at this turmoil state only, Adi Shakti had to come to establish the dharma. She had to work it out to establish the dharma. It was a very shifty place, very shifty sands were there. But when I was born, I was shocked the way people were. At that time, I don't think I met many seekers. Of course, I met one or two realized souls, but mostly they were worried about their insurance, their money, their this, that. But if you talk to them, you would not know where have you come into some wilderness or what. You didn't know what to talk to them. How could you start telling them about divine love when they were not seekers even? Then gradually, I felt confident. First I thought I have come little early. I should have waited slightly more, would have been better, because here the people hate everyone and every individual is against another individual and they are cheating each other and they are also very jealous of each other and also want to have higher positions and this and that over others. They want to pull everybody's legs. So maybe that there's no yet time for Sahaja Yoga to start. But then I saw all these horrible false gurus also throwing their own charms on people and trying to control them. That made me really think that now I better stop
worrying as to what the atmosphere is, worrying as to what sort of people there are. Let's start. And that's how the first Brahmarandra Chetan took place in India. That's 5th May. And 1970, 5th May, in the morning time. Of course, it had also some events which made me hurry up to do it. I was quite ready. I knew what was the problem of human beings is, but I thought that maybe they may never accept that they can get their self-realization. Now, this incarnation is really a very unique type. So many incarnations came. They came, told you everything like words and said, this is good, this is good, this is good. Some people who were enamored by them followed them. But nothing was inside their heart. Whatever they heard, all right, it's a sermon, it's a lecture, it's a Gita, that's all. And the life of such a person didn't have that spark of the divine love within that person. We have had lots of good people during this short time, if you see. See, if you see, Mahatma Gandhi was there, Martin Luther was there, all kinds of people you see all over. Abraham Lincoln was there, George Washington was there, we have William Blake was there, we had Shakespeare. All this time, you see in the literature, in every way, Lao Tse, then we had Socrates. We'll start from Socrates to today. We have had lots of philosophers, lots of people who talked about higher life. Despite that, people were thinking these are some absurd people. There's nothing in it, too much to understand. Nobody would read anything about, say, Guru Gita. They would not. They would think that what's this nonsense? What's the use? It's all humbug going on like that. With this attitude, you see, you find all around. When I looked, I said, wow, how am I to tell them what you are, what they are, and what they have to find? And it was really my desire that there should be some keenness in people, just little bit. If they gave me a little chance, this divine love is so subtle, it will just penetrate into their hearts. But they would not. They were just like stones. You couldn't talk to them, you couldn't tell them about anything. And they thought no end of themselves. That's the worst part of it. Under these circumstances, Sahaja Yoga started. And there I find that the powers of Adishakti are much greater than the problems you see. I saw it very clearly myself. Because these powers are awakening the Kundalini. I knew I can awaken the Kundalini, no doubt, I knew that. And also knew that I can do it en masse realization. But I could never think that people whom I awaken will come back again. Because, see, they are ignorant people. I never thought that they'll come back, they'll practice Sahaja Yoga, or they'll go to this level. Never thought. If somebody had told me, I would have laughed at that person. Exactly what happened was that when I gave the first lecture anywhere, that hall would be finished, everything would be finished, nothing to do with that hall. I was staying somewhere else. The hall was taken on hire. And follow on, of course, very few. So I thought that, you see, it doesn't go into their heads. It just goes over their head. I think they don't want to understand anything. They did not understand it.
under the great pressure, you see. I had the family problems, this, that. That was not so important. The most important thing was that how to penetrate into human man. So the only solution was to raise their own kundalini, to create that little light in them. Because if I go on sitting down with the idea that they'll come around and ask me for kundalini awakening and then I will awaken them, was a wrong idea. I could realize that. So, our mass realization started. And this really surprised people. It was no magic, it was not storytelling, but it was the truth. They could feel it on their fingertips, they could feel it out of their fontanel bone area. It's the actualization of Sahaja Yoga has worked the wonders. Otherwise, it would have been impossible. All these wonders that you see today are because your reaction, because the way you reacted, the way you received it. Otherwise, Adi Shakti is what? Good for nothing. If you do not accept, I am nothing. Then you start the form. Actually, it is again, I say, your wisdom, your sense, your seeking has brought you to Sahaja. I never write letters to anybody, I never call anybody. That all gurus do that. As soon as they go to any city, they write it down, the names of all the important people, and then they send them letters and get about 2-3 at least for such programs. But without doing all that, you see how we have managed this Amas Kundalini awakening, by which people started understanding Sahaja. It started penetrating into them. Now, for that, I had to raise my own Kundalini like that. Every time in a public program, I raise mine also. And in my Kundalini itself, I catch all your problems. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనంలోని కొన్ని విషయాలను తెలుగులో తెలుసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని ఇటలీలో జరిగిన శ్రీ ఆదిశక్తి పూజ సందర్భంగా ఇవ్వటం జరిగింది. మనందరికీ తెలుసు, శ్రీ మాతాజీ గారు స్వయంగా స్వతంత్రోద్యమంలో పాలు పంచుకున్నారు. స్వతంత్రం కొరకై పోరాటం ముందుగా భారతదేశంలో మొదలై క్రమముగా ప్రతి దేశమునకు ప్రాకింది. స్వతంత్రం గురించి ప్రజలు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు. సామ్రాజ్యాది నేతలు కూడా అన్య దేశాక్రాంతం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదని అర్థం చేసుకుని తమ స్వదేశములకు మరలడమే ఉత్తమని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇటువంటి సందర్భంలో ఇంకా కుల వ్యవస్థ, బానిసత్వము, అగ్రవర్ణాల వారు గౌరవింపబడడం, క్రింది వర్గాల వారు హీనముగా చూడబడడం, తెల్ల జాతీయులని, నల్లవారిని, ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. వాళ్లకున్న స్వతంత్రత వలన ఇటువంటి మూర్ఖమైనవన్నీ పుట్టుకొచ్చాయి. ఇవి సత్యము, వాస్తవము కానప్పటికీ వారు ఆ విధంగా తేడాలు సృష్టించారు. ఎంతో మంది పుణ్యపురుషులు పుట్టారు. వారందరూ మర్యాద, క్షమాగుణం, ఐకమత్యం, ఏకత్వం గురించి ఎంతో చెప్పినప్పటికీ ప్రజలు అమర్యాదకరమైన పనులు చేస్తూనే ఉన్నారు. గొప్ప జ్ఞానులు ఈ భూమిపై ఆవిర్భవించారు. వారు కూడా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని తగినట్లుగా హితవు పలికారు. అయినా ప్రజల్లో చెప్పుకోదగ్గ మార్పు రాలేదు. క్రమక్రమంగా ఆ మహానుభావుల యొక్క హితోక్తులు వీరి మీద పనిచేయడం ఆరంభించాయి అనుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ. అతిపెద్ద సమస్య ఏంటంటే కొత్తగా పుట్టుకొచ్చిన మతములతో మొదలైంది. ఈ మతాలన్నీ గతులు తప్పి ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు, హిందువులు అని దూరంగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఒక మనిషి కన్నా మరొక మనిషి ఉన్నతుడని తలపోయడం శుద్ధ మూర్ఖత్వము, పూర్తి అజ్ఞానం. ఒక సంగతి మాత్రం మీరు చెప్పవచ్చును, మీరు మరొకని కన్నా భిన్నమైన స్థితిలో ఉన్నామని, మరికొంతమంది వేరొక స్థితిలో ఉన్నారని. అంతేగాని ఫలానా అతను మంచివాడు కాదని, లేక సమాజమే సరిగా లేదని పూర్తిగా ఎవరిని మీరు దండించలేరు అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మీ శ్రద్ధ ఎల్లప్పుడూ మీ పిల్లలపై ఉండాలి. కానీ ఆ శ్రద్ధ గారాబానికి దారి తీయక పిల్లల శ్రేయస్సు కొరకై ఉండాలి. ఎల్లప్పుడూ మీరు వారి యొక్క శ్రేయస్సు కొరకై పాటుపడుతూ, అంటే నా ఉద్దేశంలో కుటుంబం యొక్క వ్యవస్థ నిరూపింపబడాలి. అది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే మతం పేరుతో ముఠాలు ఏర్పడి గురువులు, సన్యాసులు, రకరకాల భావాలు ఇక్కడ వెలుస్తూ ఉన్నారు. వారెంతో నిస్సారులై ప్రజలను పెడత్రోవ పట్టిస్తుండట వలన ప్రజలు సన్యాసం స్వీకరించి ఇల్లు విడిచి భార్యాపుత్రులకు దూరం అవుతున్నారు. అందువలన మనుషులకు ప్రేమంటే ఏమిటో తెలియకపోతే వారు ప్రేమించలేరని, అది సామూహిక ప్రేమ అయితే మరింత సత్ఫలితాన్నిస్తుందని మొట్టమొదటిగా నేను గ్రహించాను. భారతదేశంలోని కుటుంబముల్లో కుటుంబ సభ్యులు నిజమైన పరస్పర ప్రేమానురాగములు కలిగి ఉండట మనం చూస్తూ ఉన్నాము అంటున్నారు శ్రీ మాతాజీ. ప్రజలు ప్రాపంచిక విషయముల్లో పడి ధ్యానం చేయడం లేరు. మీరు ధ్యానం చేయకపోతే మీతో నాకు ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. అన్నిటికంటే ముఖ్యం కావలసినది ధ్యానం ఒక్కటే. ధ్యానం చేస్తూ మీరు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగి ఉన్నతులైనప్పుడు మీరు సహజయోగంలో అటువంటి స్థితి యందు పరిపక్వత చెంది ఇక మీరు ధ్యానమును వదిలిపెట్టడానికి ఇష్టపడరు. కారణం, మీరు నాతో సంపూర్ణంగా ఏకీకరణ చెందారు. అలాగని మీరు ధ్యానమును 4-5 గంటల పాటు చేయనవసరం లేదు. కానీ మీరెంత దగ్గరగా నాతో ఉన్నారన్నది ముఖ్యం. అంతేగాని ఎంతకాలం ధ్యానంలో గడిపారన్నది కాదు కావలసినది. ఇప్పుడు ఇక మీ బాధ్యత మీ యొక్క కుటుంబ రక్షణ, మీ రక్షణ, దుష్ట శక్తుల నుండి మిమ్మల్ని రక్షించే బాధ్యత ఇత్యాదులవన్నీ నేను చూసుకుంటానని చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ. ధ్యానంలో మీరు భగవత్ ప్రేమను, దాని యొక్క అందమును అనుభవిస్తారు. సంపూర్ణమై అందమైన ఆ విశాల దృశ్యం మారుతూ ఉంటుంది. ధ్యానం చేసే వ్యక్తి భిన్నమైన స్వభావం, భిన్నమైన ప్రవృత్తి, భిన్నమైన జీవితం కలిగి ఉంటాడు. అతనెప్పుడు అంతర్గతముగా సంపూర్ణమైన తృప్తితో ఉంటాడు. మీ యొక్క అందమును
ఇసుమడింప చేసుకొనుటకు మీ యొక్క ఔన్నత్యమును పెంపొందించుట కొరకు బయలుపడిన మీదైన గొప్ప వ్యక్తిత్వమును పొందుట కొరకు మీరు తప్పకుండా భక్తితో ధ్యానం చేయాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది, మీరెంతటి ప్రముఖులైనా లేక మీరు ఒక గొప్ప సహజయోగి అని మీరు ఊహించుకున్న ధ్యానం విషయంలో మాత్రం మీరు వినయ విధేయతలు కలిగి ఉండాలి. మీలోని సాగరంలోకి మీరు దూకాలంతే అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనంలో వివరించారు. జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు జరిగిన ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పవిత్ర పాద పద్మములకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. తెలిసి లేక తెలియక ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే క్షమించుము తల్లి. ఈరోజు ఈ ధ్యానం చేసుకునే భాగ్యం మా అందరికీ కల్పించినందుకు ధన్యవాదములు తల్లి. మీకు కోటి కోటి ప్రణామములు తల్లి. అనంత కోటి ప్రణామములు. జై శ్రీ మాతాజీ. మన యొక్క కుండల్ని ఉత్తానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్రసారం అయిన తర్వాత ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. తిరిగి రేపు ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.